এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর HD লাইভ 24/7 এ এবং নিবিসিংহ যত নিশলাই কখতুমা HD লাইভ 24/7 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर Breaking news now on HD live 24/7. The ambassador of Cuba to India, Julian Carlos Aquleiro, on Thursday attended two seminars organized by the CPI at Shabrum and Agatla to mark the birth-centenary of revolution leader and former Cuban President Fidel Castro, highlighting Castro's revolutionary legacy, Cuba's resistance to the U.S. blockade, and the importance of international solidarity with the Cuban people. First Secretary of the Cuban Embassy, Professor Mikhail Diaz-Perez, leader of the opposition in Tripura Legislative Assembly, and CPI Tripura State Secretary Jitendra Chowdhury and former Tripura Chief Minister Mani Sarkar also addressed the gathering. The program was presided over by Professor Mihi Dev. Delivering his address, the former Chief Minister Mani Sarkar recalled his experience of participating in the International Youth Festival in Cuba in 1978 and his two meetings with Fidel Castro. Jitendra Chowdhury also recalled his memories of visiting Cuba and the goodwill between the people of the two countries. Describing the current situation in Cuba as difficult, the ambassador criticized the administration of U.S. President Donald Trump, alleging that he was seeking to establish U.S. dominance globally and control strategic natural resources. He also said that international law and the principles of the United Nations were being disregarded to impose U.S. interests on the other countries. Referring to Venezuela and Iran, among other countries, Aquleiro said that military pressure and sanctions were being used to control resources and strategic regions. He said Cuba had maintained its political systems for more than 6 decades despite its proximity to the United States. Aquleiro said the U.S. blockade had affected Cuba's trade, tourism, money, and transportation sectors. He linked the country's energy crisis to difficulties in obtaining fuel, saying prolonged power shortages were affecting hospitals, healthcare centers, pharmaceutical production, agriculture, irrigation, drinking water supply, transport, communications, and education. He said India had supported Cuba during difficult periods, including by sending wheat and rice in the 1990s after the collapse of the Soviet Union and socialist countries in Eastern Europe. He also referred to recent initiatives by Indian organizations including the Communist Party of India, that is Marxist, CPI, to procure medicines for Cuba. Addressing the programs, Aquleiro recalled the long-lasting trust and support of the Indian people for the Cuban struggle, lauding the unity of the Cuban people in keeping their revolution alive against external pressures and U.S. blockades, while lauding India's influential role in the global south and historical ties dating back to Jawaharlal Nehru and Fidel Castro. Because only you are educated if you can learn, if you can read, if you can understand the world you are living in, you can change, you can follow up the idea of the socialism. But Cuba also developed a very strong international solidarity with many peoples. Cuba sent more than 380,000 people to fight against the colonialism in Africa. And we are very proud that Cuban blood was also sacrificed in Africa in order to defeat the apartheid regime in South Africa. Cuba sent in all this year more than 600,000 doctors, nursery technicians in order to help to provide medical services in more than 150 countries. And Cuba also
became active member of non-aligned movement, trying to unite the global South for a new international economic order. কিউবা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে উঠে আসে। তার লক্ষ্য ছিল বিশ্বজুড়ে যে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো তাকে একত্রিত করে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা। And well, the United States never accepted the condition of Cuba to be a socialist country. কিউবায় সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই মেনে নেয়নি। And all the US administrations has tried to defeat the Cuban Revolution. সেই থেকে প্রত্যেকটি মার্কিন প্রশাসন চেয়েছে কিউবার বিপ্লবকে পরাস্ত করতে। But one of the principles that Fidel learned or teach to the Cuban population is the necessity of the unity, the value of the unity. কিউবার জনগণকে ফিদেল যে অসংখ্য শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হচ্ছে ঐক্যের শক্তি। The United States has not been able to defeat the revolution because of the political consciousness of the Cuban people, but also because of the unity of the Cuban society. আজ পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কিউবার বিপ্লবকে পরাস্ত করতে পারেনি, তার একটা কারণ কি হয় কিউবার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, আর একটা কারণ কিউবার জনগণের দৃঢ় ঐক্য। For the role that the Communist Party of Cuba is playing in our society in order to understand the needs of our people, to bring permanent contact to the people, to represent their interests. কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের ঐক্যকে মজবুত করতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের সমাজে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট রয়েছে। And we, guided by Fidel, we also has built a new concept of democracy. Democracy that is not based in the participation of the elite of some political parties, that is supported by the financial and economic groups. It's a democracy that is supported in the mass participation. ফিদেলের অনুপ্রেরণায় আমরা গণতন্ত্র নতুন করে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যে গণতন্ত্রের অর্থ শুধু কিছু বড় লোকের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং জনগণের প্রতিনিধিত্ব। But what is the situation that we are facing today? Is very particular situation. আজকে কিভাবে আমরা বিশেষ সুনির্দিষ্ট কঠিন পরিস্থিতি। The current US administration of the President Donald Trump is a neo-fascist government. ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আজকে আমেরিকায় যে সরকার চলছে সেটি একটি নয়া ফ্যাসিবাদী সরকার। They are trying to impose a decline hegemony of the US in the world. তারা গোটা বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চাইছে। They are trying to dominate the strategic natural resources all over the world. গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে স্ট্র্যাটেজিক প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। They are disregarding the international law, the United Nations organizations, in order to fulfill their own interest. নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা আন্তর্জাতিক আইন বা রাষ্ট্রসংঘের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও সংগঠনের যে সমস্ত নিয়মকানুন সেগুলোর কোনো কিছু তারা মানে। They have developed new concepts. For example, to assure peace through force. তারা এখানে যে নতুন নীতি আমদানি করেছেন যার অর্থ হচ্ছে বলপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। What does it mean, peace through force? বলপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ কি? Is it like all empires, Roman empires, to invade country, to make their people slave, to take their resources? So it's what they are thinking on. আমরা আগে ইতিহাস দেখেছি রোমান সাম্রাজ্য বা অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলো বিভিন্ন দেশ জয় করতো, সেখানকার মানুষদের দাসে পরিণত করতো, তারা সেটাই করতে চাইছে। To impose their unilateral decisions, for example, to develop war against any country that they consider their enemies. তারা যে দেশকে শত্রু বলে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে তারা একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে দিচ্ছে। Look what they did in Venezuela on January 3rd, to make an illegal military aggression to a sovereign country, to kidnap the legal president Nicolás Maduro and his wife and take them to US without or disregarding all the international law. ভেনেজুয়েলায়
নিকোলাস মাদুরো নির্বাচিত সরকার ছিল, সেখানে তারা বেআইনিভাবে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে। মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে তারা অপহরণ করে আমেরিকায় তুলে নিয়ে গেছে। And after that, also this unilateral war against Iran, supporting Israel, they both. ইসরায়েলকে সমর্থন করে এরপরে তারা ইরানের উপরে একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে দিয়েছে। And we know that the real interest is not that Iran doesn't have, not to have nuclear weapons, not. It's the oil. It's to control the Strait of Hormuz, in the same Venezuela, the first reserve of oil worldwide. ইরানে পরমাণু অস্ত্র আছে কি নেই সেটা আদৌ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা ব্যথা নয়। তারা চায় ইরানের বিপুল খনিজ তেল সম্পদ সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন, ভেনেজুয়েলাতেও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খনিজ তেলের মজুদ রয়েছে। In the case of Cuba, we don't have an strategic natural resource, we don't have oil. Why Cuba? It's a question. কিউবার এমন কোনো স্ট্র্যাটেজিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, তাহলে তেল নেই আমাদের কাছে, তাহলে কিউবা আমাদের লক্ষ্য কেন? In the case of Cuba, it's different. It's because the example that Cuba represents, that a small country, 90 miles from the US, can stand up in front of a big empire. কিউবার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হচ্ছে কিউবা একটা উদাহরণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র 90 মাইল দূরে একটি ছোট্ট রাষ্ট্র এই বিশাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। And the challenge that Cuba has represents that in 67 years and more than 12 US administration, they has not been able to defeat this revolution. কিউবা তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ গত 67 বছরে 12 বার মার্কিন প্রশাসন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু তারা কিউবার বিপ্লবকে পরাস্ত করতে পারে। And this administration, following this neo-fascism thoughts, they are imposing, they are strengthening the blockade towards Cuba until unlimited, I can say, borders. কিউবার উপকূলের উপর যে অর্থনৈতিক অবরোধ আগে থেকেই ছিল, এই নয়া ফ্যাসিবাদী সরকার আমেরিকার সেটা নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। This administration, for example, including Cuba in the list of countries that supposedly sponsor terrorism. যেমন ধরুন, মার্কিন প্রশাসন কিউবাকে শীর্ষক দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে যারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন বা মদত যোগায়। This is totally unfair because Cuba has been a victim of the terrorist actions committed from the US territory and with the financial support of the US government. একেবারেই অনার্য পদক্ষেপ, কারণ কিউবা বস্তুতপক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মাটি থেকে তাদের অর্থে পরিপুষ্ট। Trip to Tripura, a very beautiful state. In these 2 days, we have been here, we have felt in Cuba because of the weather, because of the green environment, but mainly because of the friendly people of Tripura. আমি শুভ অপরাহ্ন, আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই সিপিআই ত্রিপুরা এবং ইরাকের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। গত 2 দিন ধরে আমরা এখানে রয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা কিউবাতেই আছি, তার কারণ এখানকার পরিবেশ, এখানকার মানুষের পার্থক্যতা এবং আন্তরিকতা। We are very grateful to be here celebrating the birth centenary of the historic leader of the Cuban Revolution, Commander-in-Chief Fidel Castro. আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কিউবা বিপ্লবের কিংবদন্তি নেতা কমান্ডার-ইন-চিফ ফিদেল কাস্ট্রোর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করা। Well, I would like to take some minutes in order to explain the current situation in Cuba, what we are facing, what we are doing, and how we see the future. আমি আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে কিউবার পরিস্থিতি, আমরা কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি তা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাইছি। The historic challenge of Cuba, a small island in the Caribbean Sea, located 90 miles from the US, always has been to be independent or to be a colony, first for Spain and then from the US.
ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র 90 মাইল দূরে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপ কিউবার জন্য সবসময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল স্বাধীন থাকা অথবা উপনিবেশে পরিণত হওয়া, প্রথমে স্পেনের এবং পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। In 1898, in the 19th century, after 30 years organizing the war for independence and fighting the Spaniard army, and when we were almost to reach the independence, defeating the Spaniard army, the U.S. made an invasion, a military invasion to Cuba, and they occupied Cuba for 5 years. 1898 সালে স্পেনের বিরুদ্ধে 30 বছর ধরে দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমরা কিউবার মানুষ যখন স্বাধীনতা অর্জনের দোরগোড়ায়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় সামরিক আক্রমণ চালায় এবং আমাদের তাদের অধীনে পরিণত করে 5 বছরের জন্য। In 1902, at the beginning of the 20th century, they hand over the presidency of Cuba to a government that was totally submitted to the U.S. interest. 1920 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার একটি সরকারের কাছে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে, কিন্তু সেই সরকার ছিল সম্পূর্ণভাবে মার্কিন অনুগত। Cuba became a neo-colony from U.S. কিউবা আমেরিকার নতুন উপনিবেশে পরিণত হয়। And all the economic sector in Cuba were controlled by the U.S. companies. কিউবার সমস্ত আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল আমেরিকার কোম্পানিগুলোর হাতে। People living in the poverty in Cuba. দেশের জনগণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যবহুল। And U.S. companies taking the main natural resources from Cuba to their interest. কিউবার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মার্কিন কোম্পানিগুলো তাদের সাথে লুট করছে। In this framework, Fidel Castro was born in 1926. এই পরিস্থিতিতে 1926 সালে ফিদেল কাস্ট্রোর জন্ম। He was from a very poor rural area in the east part of the country, and he suffered from the childhood. He suffered the injustice in Cuba at that time. তার জন্ম পূর্ব কিউবার একটা অত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চলে, এবং অতি শৈশব থেকেই তিনি এই শোষণ এবং বঞ্চনা দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন, তার সাক্ষী হয়েছেন। Because of his political consciousness, Fidel became a leader during the university studies in the University of Havana. তার রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য হাভানা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র হিসেবে যখন তিনি পড়াশোনা করছেন, তখন ফিদেল জনগণের নেতা হয়ে ওঠেন। He started to study Marxist-Leninism as a way to assure a better society for Cubans. কিউবার জনগণের জন্য একটি সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তিনি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। He graduated as a lawyer, and he started to represent people that were facing the big companies and people in needs in our country. হাভানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করার পরে ফিদেল আইন ব্যবসা শুরু করেন, এবং বিশেষ করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন আদালতে, যারা গরিব, যারা আদালতে যেতে পারেন না, এবং যারা বৃহৎ কোম্পানিগুলির শোষণের শিকার। In 1952, with only 25 years old, Fidel decided to run as a candidate for the Orthodox Party for the presidency of Cuba. 1952 সালে ফিদেলের বয়স যখন মাত্র 25, তখন কিউবার অর্থোডক্স পার্টি হয়ে কিউবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। He has the support of the young people in Cuba and also from the working class, because everybody recognizing Fidel the qualities to be a great leader for Cuba. তার পেছনে ছিল কিউবার তরুণ জনগণ এবং শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন, কারণ তারা চিনতেন, তারা জানতেন তাকে তারা সমর্থন করতেন। But in 1952, the United States organized a coup d'etat with the Cuban military army, and they imposed a dictatorship that was not possible for Fidel through the legal channel, following the constitutional path to become a president of Cuba or to be a leader of Cuba at that time. 1952 সালে আমেরিকা
কিউবার সেনাবাহিনীর মদতে একটি অভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র চাপিয়ে দেয়। ফলে কিউবার নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। ফিদেলের পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়ানো বা জয়ী হওয়া বা জনগণের প্রতিনিধি হওয়া অসম্ভব হয়। He and a small group of young revolutionaries decided in 1953 to assault the Moncada barrack as a way in order to mobilize the Cuban population and to organize the revolutionary fight against the Batista dictatorship. বাতিস্তা শাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান ও বিপ্লব সংগঠিত করার লক্ষ্যে 1953 সালে ফিদেল এবং আরো কিছু তরুণ বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নেন মনকাডা ব্যারাক আক্রমণ করেন। It was on July 26, 1953. তারিখটা ছিল 1953 সালে 26 জুলাই। It was not a military victory because they were surprised by the army and they cannot occupy the barrack, Moncada, and many of them were killed, assassinated by the army forces. কিন্তু সেই অভ্যুত্থান সফল হয়নি। সেনাবাহিনীকে তারা হারাতে পারেনি, ব্যারাক দখল করতে পারেনি, বরং তাদের অনেক বিপ্লবী সঙ্গী ধরা পড়ে, খুন হয়ে যান সেনাবাহিনীতে। But was a clear message to the Cuban society that in the year that Cuba were celebrating the birth centenary of Jose Marti, the national hero, this generation didn't allow Marti to die without following his same path to defeat the neocolonial system and imperialist system. কিন্তু 1953 সালে মনকাডা ব্যারাকের অভ্যুত্থান সফল না হলেও এটা ছিল কিউবার জনগণের কাছে, কিউবার সমাজের কাছে এক বার্তা যে 1953 সাল, যেটা কিউবার জাতীয় কবি এবং বীর হোসে মার্টির জন্মশতবর্ষ, সেই বর্ষে কিউবার তরুণ ছেলেমেয়েরা দেখালেন যে তারা মার্টির আদর্শকে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে আদর্শ, তাকে তারা মরতে দেবেন। The rest of the story you know. Fidel was in jail, he went to the exile in Mexico, he organized a group with more than 80 people and came to Cuba in the Grand Mayate and started the revolutionary fight, and in January 1st, 1959, the Cuban Revolution triumphed. পরের ঘটনা আপনারা জানেন, ফিদেলকে জেলে পাঠানো হলো, ফিদেল জেল থেকে মুক্তি পেলেন, তিনি দেশের বাইরে চলে গেলেন, বিপ্লবীদের সংগঠিত করলেন এবং 80 জনের মতো বিপ্লবীকে নিয়ে গানমা নামে একটা নৌকায় চেপে কিউবায় ফিরে এলেন এবং 1959 সালের 1 জানুয়ারি শেষ পর্যন্ত কিউবার বিপ্লব বিজয়ী হল। And started the process in Cuba to change all this situation that we faced before, and Fidel was devoted to develop a social justice system in Cuba, providing education, healthcare, free practice of sport, culture, national security to all our people. There were free and universal services to all. সেখান থেকেই শুরু হয় কিউবাকে আমূল বদলে দেওয়ার লড়াই, সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি অঙ্গীকার, সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং বৈষম্যহীন একটি সমাজ তৈরি করার। One of the first actions developed by the Cuban government, the revolutionary Cuban government, was to develop a campaign to defeat the illiteracy in Cuba. কিউবার বিপ্লবী সরকারের প্রথম কাজটি অন্যতম ছিল কিউবায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান, তাকে পরাস্ত করার অভিযান। In just 1 year, thousands of young people from the university, from bachelor, they went to the rural areas to teach the farmers and their family how to read and how to write. এক বছরের মধ্যে কিউবার লক্ষ লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কলেজের ছাত্র, তারা গ্রামে গেলেন কৃষকদের শিক্ষাদান করতে, স্বাক্ষর করে তুলতে এবং কৃষকরা লেখাপড়া শিখলেন। He was following the concept of Jose Marti that only education and culture make you free. এর পেছনে ছিল হোসে মার্টির সেই ভাবনা যে একমাত্র শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। Bureau Report, HGT Live 24/7.